Question number solids 11 2 11 1 11 1, that is question number 11, video number 11 by auxiliary projection method. Video 11 by auxiliary projection method. What is the question? A cylinder 60 mm diameter, 70 mm height, 60 mm diameter, 70 mm height, standing on HP on a point of fixed bicircle, with the base inclined at 45 degrees to HP and top view of axis making 30 degrees to XY line. That's the question. Okay. Simple position, plan and elevation. I draw x1 by 1 through G dash, making making 45 degrees to the base. Making 45 degrees to the base. X1 by 1. X1 by 1. Now we draw a new plan. We know the procedure of drawing an auxiliary plan. Take the distance of A from XY. If you take this distance, how many places we will mark? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, M, G, U, O, P. I mark here A1, G1, M1, U1, O1, P1. Then distance of B and N. I get here B1, N1, F1, T1. CQ, C1, E1, Q1, S1, DR, D1, R1. I am drawing it very slowly for you to see and understand how quickly it can be done. ZL, Z1, H1, L1, V1, YK. This is not Z, this is L. This is Z. K1, no, I. This is I1, K1, W, Y1, then J1, X1. You have got all the points. Connect them. How do you connect? This will be visible. So auxiliary plan. How is the cylinder now? The cylinder is resting on HP on point G with the axis parallel to VP and the base tilted to 45 degrees to HP. This is not sufficient. The plan of the axis O1 P1 now is parallel to VP. The plan of the axis O1 P1 is parallel to X1 Y1.
The plan of the axis has to make 30 degrees to x1, y1. What does it mean? This is not sufficient. You have the extended plan of axis. At 30 degrees, draw a line x2, y2. x2, y2. Draw projectors through all points in this auxiliary plan perpendicular to x2, y2. Many projectors may become very close to each other. We do not worry about that. We need not worry. Simply draw the projectors. Now, take the distance of the previous elevation from xy, x1, y1, previous elevation from x1, y1 and mark on the respective projector. G1, 0 distance away from x1, y1. So on the projector through G, you have got what? G1 dash. Similarly, on each projector, mark the distances and which distance for the base circle? Take this distance from x1, y1. For the top circle, take this distances from x1, y1 and mark all the points. After marking all the points, this is the shape which you are going to get. Taking all the points, you can mark. This will be G1 dash and this will be A1 dash. This will be A1 dash. This will be U. This will be U1 dash and somewhere here you will have the topmost point which you call as M1. This is O1 dash, P1 dash. That is the final elevation. Beta is given as 30 degrees. Beta is given as 30 degrees. Now, if phi is given, what you will do? You will make a separate concession, find out beta, and using that beta, you will draw x2, y2 and project the final elevation. You will find beta from the given value of phi. And with that value of beta, you will draw x2, y2 and project the final elevation. ആകപ്പാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് x1, y1 എന്ന എലിവേഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം എടുത്ത് അതാത് പ്രൊജക്ടറിൽ x2, y2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അത് ഓരോന്നും മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പോയിന്റിൽ കിട്ടും. പല പോയിന്റ് ഒന്നിച്ച് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓരോന്നും എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ദൂരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ വരച്ചപ്പോൾ 6 അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ഈ ദൂരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാ അടിയിലും മുകളിലും ഈ ദൂരം എടുത്ത് ഈ ബി എൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും. സി കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഡി ജെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇ ഐ എടുത്ത് 2 അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ എവിടെയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓരോന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 26 ടൈംസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊരു 15-16 ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം. Question is important. Instead, if it is a cone, the elevation will be a triangle. Here you will get the apex. There will 12 points will be eliminated. Here also 12 points will be eliminated. Okay. Thank you.